Muy buenos días para todos. Es para mí un honor y un verdadero placer estar acompañándoles el día de hoy en este panel denominado La propiedad intelectual, factor para innovar en salud. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Chris Thompson, director de AMIF, y a Fernando Portugal por esta invitación tan especial a moderar este importante panel. Mi nombre es María Fernanda Hurtado, soy colombiana, pero de corazón 100% mexicana. Tengo grandes amigos en México. He tenido la fortuna de visitar y recorrer su país en varias oportunidades, siempre con el deseo de regresar una vez más y dejarme maravillar por sus encantos y su linda gente. No hay brisa más linda del mundo que la brisa de Morelia. Pero también soy la directora de Política Internacional y Operaciones de Fifarma. Representamos a 16 empresas de investigación y desarrollo y asociaciones locales que trabajamos día a día promoviendo la innovación científica en beneficio de la salud de los pacientes, contribuyendo en la co-creación de soluciones que posibiliten ecosistemas de salud más sostenibles. Durante el siglo XX, la expectativa y calidad de vida tuvieron una mejora indiscutible, en gran medida gracias a la innovación promovida a través de la propiedad intelectual. Durante la pandemia, según datos de IFPMA, la protección de la propiedad intelectual ha permitido transferencias de tecnología voluntarias y asociaciones que han resultado en la producción de más de 13.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. También se han establecido 371 colaboraciones en la fabricación de vacunas y 155 para tratamientos. Además, ha habido múltiples anuncios de asociaciones para mejorar la diversidad geográfica de la producción de vacunas. Más allá del reto que supone la pandemia, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el que todos recordamos, el número 3, para el 2030 está relacionado con la salud y el bienestar. Y la innovación en el campo farmacéutico es crucial para el logro de este objetivo. Con el fin de discutir un poco sobre esta importante temática, me acompaña hoy en este escenario un panel de lujo. Expertos internacionales, todos ellos con perspectivas muy interesantes sobre la protección de las creaciones intelectuales y la innovación. Quisiera en primera medida presentarles a nuestro primer panelista, al licenciado Eduardo Velasquillo Herrera, coordinador de planeación estratégica en representación de Alfredo Rentón, director general del INPI. Licenciado, este escenario es suyo. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero aprovechar este momento para felicitar a la MIF por la celebración de la Semana de la Innovación, la cual se ha convertido prácticamente en una tradición en el sector. Asimismo, quiero transmitirles un saludo del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Alfredo Rendón. Antes de iniciar, quisiera presentar algunos números para plantear el contexto del API en materia de salud en México. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibe cada año recibe alrededor de 32,000 solicitudes de marcas para proteger productos vinculados con el ámbito de la salud, lo que representa aproximadamente 20% del total de las solicitudes. En materia de patentes, entre 2018 y 2021, 25% de las solicitudes recibidas fueron de sectores relacionados con la salud como tecnología médica y productos farmacéuticos. En el ámbito nacional, las solicitudes de patentes de invenciones relacionadas con la salud representaron 16% respecto del total de las solicitudes realizadas por mexicanos. Estos números me parecen que resultan significativos, pues son un reconocimiento de que la innovación y la creatividad requieren de la protección de la propiedad intelectual. ¿Cuál es el papel de las oficinas de propiedad industrial como el INPI en la protección y el fomento a la innovación en la salud? Fue la pregunta que nos plantearon los organizadores. Las oficinas de PI tienen como propósito diseñar e implementar políticas que fortalezcan la propiedad industrial y con esto contribuir a impulsar la creatividad y la innovación. De estas oficinas, los usuarios esperan flexibilidad, adaptabilidad y simplificación para un entorno que cambia con gran rapidez, así como firmeza en la protección de los derechos. En la salud, la innovación es permanente. Esto se hizo evidente en los años recientes para hacer frente a la pandemia generada por el COVID-19. Pero no solo eso,
como ya lo comentó Fernanda, en sociedades en las que la esperanza de vida crece, las invenciones vinculadas con la salud son indispensables para que las personas vivan de manera digna los años que van ganando. En salud convergen múltiples aspectos que van del desarrollo de software a la biotecnología e incluso a la inteligencia artificial. La protección de estas invenciones hace que los beneficios lleguen a más personas y de manera más rápida. ¿Qué acciones ha realizado el INPI de México en la protección e impulso a la innovación? El instituto ha impulsado dos grandes estrategias. La primera tiene que ver con la modernización de su ordenamiento jurídico para ajustarse a una nueva realidad, así como para cumplir con los compromisos internacionales, entre los cuales sobresale el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que entró en vigor en noviembre de 2021, incorporó nuevas figuras y prácticas, entre las cuales se encuentra la cláusula volar. Asimismo, la ley mejoró procesos, reforzó las facultades de protección y adoptó mecanismos alternativos para solucionar temas contenciosos. La segunda estrategia que lanzó el instituto fue acercar los servicios que ofrece el instituto a los usuarios para que puedan registrar sus creaciones, invenciones y emprendimientos. Entre estas acciones se encuentran la mejora de la plataforma tecnológica para realizar los trámites en línea, así como la colaboración técnica con la Oficina Europea de Patentes y con la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, lo que ha permitido disminuir los tiempos de revisión de solicitudes de patentes, así como acciones enfocadas en sectores específicos de la población para promover la importancia de proteger sus invenciones, diseños, bienes y servicios. Con respecto a la plataforma electrónica, las mejoras y los cambios introducidos permitieron a los usuarios presentar solicitudes durante los meses del confinamiento de manera más fácil y rápida, sin necesidad de acudir a las oficinas del instituto y sin exponer su salud. Así, mientras que en 2018 solo 22% de las solicitudes de patentes se presentaban en línea, en 2021 92% de las solicitudes ingresan por este medio. Esta tendencia es similar en el caso de las solicitudes de marcas. En 2018, 31% de las solicitudes se presentaban en línea solamente, y ahora lo hacen alrededor de 80%. La colaboración con la Oficina Europea de Patentes y con la USPTO ha sido muy importante en la revisión de las solicitudes pendientes, lo que ha reducido el tiempo de entrega de un título de patente que era antes de 4 a 5 años, aproximadamente 4 años y medio más o menos. En relación con las acciones enfocadas en sectores específicos de la población, el INPI impulsa la comunidad digital Red de Mujeres Innovadoras, IPI, la cual promueve la importancia de la protección de emprendimientos e invenciones de mujeres y auxilia a las inventoras en la elaboración de sus solicitudes de patentes. Asimismo, desde 2019, el instituto lleva a cabo el Premio INPI a la Invención Mexicana, el cual recibe una gran cantidad de propuestas relacionadas con la salud. No quisiera concluir esta presentación sin mencionar las herramientas en línea que el INPI puso a disposición de los usuarios para el acceso a la información sobre patentes. La primera de ellas es el buscador de patentes asociadas a medicamentos próximos a vencer. Este buscador ofrece información de patentes que pasarán al dominio público. El propósito es que las personas y empresas puedan plantear sus estrategias de negocios con anticipación para llevar al mercado medicamentos cuya protección por una patente ya venció, garantizando la mayor transparencia posible. El segundo buscador es de patentes asociadas a medicamentos alopáticos. Además, el INPI pone a disposición del público también las respuestas a las consultas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Esto permite transparentar las respuestas del INPI y poner a disposición de la Comisión los elementos para el análisis de registro de un medicamento genérico. A 2 años de iniciada la pandemia, hemos sido testigos del valor que tiene la protección de la API en un tema tan importante como la salud. Las oficinas de API son piezas importantes en las respuestas que se den para avanzar en la protección de las sociedades. Muchas gracias. Thank you very much. Licenciado, muchas gracias por estas importantes aclaraciones y contribuciones a propósito de lo que está desarrollando el INPI en México. Y quisiera hacerle una pregunta
el día de hoy. Este es un trabajo súper importante el que usted nos ha compartido. ¿Cómo trabajan ustedes en el día a día con el sector privado, con la academia? ¿Tienen algunos mecanismos especiales establecidos para garantizar ese diálogo continuo? Tenemos varias políticas, hemos estado lanzando varias iniciativas. Creo que una de ellas es la red de mujeres innovadoras, y ahí hay una vinculación muy importante para acercar la información a mujeres que emprenden, que crean. El diálogo con la iniciativa privada es casi diario, ¿no? Es muy cercano. Por ejemplo, actualmente se está redactando el reglamento de la ley federal, y el intercambio es muy fluido, es bastante cercano con todas las asociaciones, ¿no? Con AMPI, con farmacéuticas, con todo. Y recientemente también hemos estado lanzando iniciativas para apoyar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son empresas que requieren de recursos. Entonces también hemos estado buscando apoyar a estas empresas, este sector específico, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Y con esto entonces le doy paso a nuestro segundo panelista desde Ginebra, las oficinas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que a propósito estamos en esta semana celebrando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el 26 de abril. Unas felicitaciones muy importantes a la OMPI por sus contribuciones en este escenario. Tenemos a Andras Jokuti, director de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bienvenido, Andras, y es un placer tenerte con nosotros en este panel. Let's take a step back a little bit and look at the foundations of IP. I'm promising this will not be an IP 101 course, but I think when we see all the policy debates around intellectual property, and health issues, they all come back to the same questions. So intellectual property has become a very multifaceted legal institution, and we have to see that it's principally a social construct. It's a government-granted exclusivity to exploit a certain invention, a certain creation, a certain design, and so on. It is also a protection, and that's why the shield is on the picture. It is also a protection against misuse, against unauthorized use of the subject matter of intellectual property. And this takes the form of the right to sue, which means that if someone is using intellectual property items without the authorization of the holder, then the holder has the right to sue that person at court. It is working, IP itself is working principally as a reward mechanism, which gives a competitive edge to recoup the investment dedicated to research and development. And as such, it serves as an incentive to innovate. It has become, based on that legal toolkit, it has become also a market tool, which is good to give the advantage to the holder of IP rights and to choose whether they want to use it for exclusion. That's the original nature of IP, but also as a means of cooperation. And this is becoming more and more important as we are tackling global challenges with the help of IP and with the help of rather subject matter that is protected by the tools of IP. But it is also very important to see that IP rights are still territorial, and that's very, very significant in the case of patents, because the patent landscape can become extremely complex based on the different status of IP protection in the different markets in the different territories. It is also, IP is also a business asset. It creates company value, it creates credibility and visibility, but it also contributes to the national economy. But, and this is a very strong message that everyone has to understand, that IP rights can be strong, and it's widely assumed that strong IP rights are good for innovation, but they are always qualified by the public interest. And this is reflected in many, many aspects of the IP system in every single country, meaning every national legislation can determine the preconditions of protection, their limitations in
in time. The disclosure requirement is extremely important because it means that after the expiry or lapse of patent protection, all the information in the patent application or in the granted patent becomes publicly available as a part of the public domain. And also the exceptions and limitations that are available in every patent system that ensure that the public interest is also served by the institution. But getting a little bit more into answering the real question, so IP driving health innovation. Health innovation means essentially therapeutics, vaccines, diagnostics, equipment, and protection gear or protection equipment. And those inventions that are contributing to these tools and these objects can be, of course, protected by means of IP and significantly by means of patents. The World Intellectual Property Report for this year, published by WIPO and launched not so long ago, is actually examining the direction of innovation. This is a new type of approach when global IP trends are being examined. And the direction of innovation, even though the main emphasis now is, of course, on digitalization, it also shows how much health innovation is important and how much IP is relevant in this context. Relating to the pandemic, because the question also contained the reference to the pandemic, there is a very interesting document called the COVID-19 Patent Landscape Report, but because of the lack of time, I will not go into details, but that landscape report, which is only an very early snapshot on patenting activities for vaccines and therapeutics, shows how much IP activity has intensified as an impact, as an effect of the pandemic, and how much the pandemic and its effects has inspired innovators around the world to deal with it and to try to overcome the problem. And what is maybe important to highlight here is how much universities and research organizations have filed in this respect. They were above 40% of all applicants in both fields, and that collaboration was not necessarily reflected in making or filing applications together, but rather in licensing agreements and development and marketing cooperation down the line. So not in the patenting phase, but after the patents have been filed for and potentially also granted. Now, I would also like to invert a little bit the question and saying and not focusing on how IP was driving innovation in the face of health challenges, but how health challenges are driving the IP discourse nowadays. So we can definitely experience a change in this discourse, a change in this discussion globally among member states of WIPO and of the WTO and of WHO as well. There is a renewed openness to discuss certain questions, but there is also a renewed criticism of the IP system. And this kind of antagonism electrifies and invigorates the discussions and sheds light on very important aspects of IP protection and with a very sharp focus on access to medical technology. Now, I don't think that in this circle we have to overemphasize the importance of the availability of medicines and related technologies, and how the IP tools are actually facilitating the availability of these tools. But on the other side of the equation, there is the access aspect of it, because IP rights, as we examined them before, are principally exclusionary tools. We have to find a way how they can facilitate access to the technology that is protected by these tools. There are huge geographical differences, and the problem is more horizontal than just being perceived as a single IP issue. And one also has to examine very closely the distribution and procurement channels to understand the challenges that are standing before access to medicinal technology. IP is just one element of that puzzle.
What is also a very pertinent topic nowadays is how to ensure emergency access to publicly funded IP, because much of the discourse is actually addressing that issue, that if the certain IP element was developed by the use of public funds, then how can we ensure that the public can actually benefit from those endeavors? And this directs a very sharp limelight on technology transfer issues. At this point, given the shortness of time that I have left, I would also like to direct your attention to the WIPO Standing Committee on the Law of Patents, which is like a discussion forum convening all the member states of WIPO annually, sometimes even 2 times in a year. And it has permanent agenda items that are addressing these very issues. One is patents and health, which addresses information on databases and reviewing the research works that have been done in this field, and the presentation forum of the relevant initiatives that are being carried out in this respect. And there is another permanent agenda item about exceptions and limitations to patent protection, which right now is working on various reference documents that can be used by member states, summarizing the main issues surrounding these legal institutions, of how to curtail patent rights that is still in compliance with various international agreements, but can still serve the public goals of a given country in accordance with their development policies. So this is the slide that I will just fly over very quickly. I'm sure that they will be shared with the participants after the session. I just wanted to make sure that there is an almost complete list of various initiatives, various measures serving transparency in the very, very complex world of patents, hosted and carried out by very different actors, among others WIPO. Very many of these initiatives are hosted or initiated by WIPO, but also other stakeholders, other organizations. I have to highlight the Medicines Patent Pool, which is doing a great job in not only the licensing activities, but also creating databases that make the patent system related to health technologies, related to specific diseases, including COVID-19, to make the patent world more accessible and more transparent for everyone concerned. And finally, I would also like to highlight that there are so many initiatives that were spurred or extended on inspiration of the pandemic, starting with the voluntary measures that companies and right holders are doing in order to address the pressing needs of the global community, including the patent pools for early generic entry with the above mentioned MPP, and patent pledges made by certain entities, ensuring the global community that in certain very closely circumscribed situations, they will not enforce their patents when it comes to technology transfer, when it comes to upscaling manufacturing facilities. The national IP offices have also introduced many actions in order to address the adverse effects of the pandemic. And I have to stress very strongly that the WHO, WIPO, WTO cooperation, this trilateral cooperation, is being enhanced all the time, because that's why that little all-seeing eye is on the picture. Trade, public health, and IP issues. This triangle is extremely important to observe what are the interlinks of these three things, and that is why this study, which has seen its second edition recently, promoting access to medical technologies and innovation, is extremely useful. It addresses many issues that deals with the interlinkages of these aspects. And in 2021, a dedicated COVID extract was also published, and I can only recommend to everyone interested to read this publication. And on April the 11th, a trilateral technical assistant platform was launched
Deutschland, which means that member states who need such assistance can use this one-stop shop and address all three organizations, and the three organizations can come back with the best suited tailor-made advice or assistance to these countries. WIPO, in conclusion, let me just mention that WIPO has also dedicated specific funds to a COVID-19 response package, which has different elements, and all the member states have been briefed about the specific elements or items of it, so I'm not going into detail now. But WIPO is really welcoming any type of request from member states where it can assist them in addressing the challenges presented by the pandemic. And really, in conclusion, I promise I will not speak more. I have to draw your attention to the fact that WIPO is now having a new focus on trade secrets. We are not even in the patent and technology sector. We would not like to have tunnel vision and focus only on patents, because trade secrets is a very, very important complementary tool in the world of IP, and it also has very important bearings on access issues as well that I mentioned. And to this effect, the next major event that we will have is a symposium on the 23rd and 24th of May, a global symposium in hybrid format. So I can encourage everyone to register. It's still open. You can find information on our website about the second Trade Secret Symposium of WIPO. These are the words with which I would like to close my presentation. And I thank you all very much for your attention. And I hope you could follow it even in English. Thank you, Andras, for your words today. Very comprehensive view of what the World Intellectual Property Organization is doing. And we are very pleased also to know that you are also willing to collaborate actively in Latin America, because there are plenty of things that we can also support from our standpoint of view, and the wonderful things that creativity brings here in Latin America. Con eso, pasaré entonces a nuestro siguiente panelista. Para mí es un placer y un verdadero orgullo presentarles al señor Carlos Baños, químico, director general de Eli Lilly para Latinoamérica y presidente de la Comisión Propiedad Intelectual de la AMIF, quien ha tenido la deferencia de acompañarnos en este panel hoy. Muchas gracias, Carlos, y el piso es tuyo. Gracias, muchas gracias, Fernanda. Buenos días a todos y gracias por el espacio. La pregunta que se me hizo es ¿qué condiciones requieren las industrias ligadas a la innovación para lograr los mayores beneficios posibles en salud en América Latina y que se pueda llegar al objetivo de desarrollo sustentable sobre salud y bienestar de la ONU? Trataré de elaborar sobre esta pregunta. Primero que nada, ¿qué rol tiene la industria farmacéutica hacia adelante? Y aquí voy a tomar unas palabras de lo que dijo Eduardo. Tenemos una expectativa de vida más larga que hace algunos años. Hemos ido ganando años de vida en Latinoamérica, pero lamentablemente estos años de vida no se han acompañado de la calidad que sería deseable, calidad que sí se encuentra en otras latitudes. Ahí es donde nuestra siguiente frontera como industria farmacéutica está en agregar más calidad de vida a esos años adicionales y desde luego también continuar ganando más años de vida. ¿Qué se necesita desde el punto de vista de industria farmacéutica? Definitivamente la innovación, o sea, no existe innovación sin propiedad intelectual, no existe quien quiera arriesgar hoy por hoy 1.500, 2.000 millones de dólares en una investigación que puede o no ser exitosa si no hay la recompensa adecuada. Y definitivamente ahí juega un papel clave la propiedad intelectual. Estos objetivos de desarrollo sustentable de salud nos llevan a replantear también las nuevas fronteras de la terapéutica y de lo que puede lograr la industria farmacéutica. Recordemos, hace algunos años, una hepatitis C era una condena de muerte a mediano o largo plazo y hoy es curable. Al principio había un producto, hoy hay varios productos que facilitan también el acceso
tomando un poco lo que Andreas decía, ¿cómo llegamos a facilitar el acceso? Con mayor competencia, atraer más jugadores, tener más empresas, inversionistas dispuestos a continuar investigaciones y que éstas sean premiadas adecuadamente. Al final, más jugadores, más opciones terapéuticas va a significar más beneficio para la población. Ahora, el otro punto clave a considerar es hasta dónde la industria farmacéutica de innovación va a llegar. Honestamente, las fronteras están donde nosotros soñemos. Como lo mencionaba, hepatitis C, pero pensemos recientemente en las vacunas que se desarrollaron, los anticuerpos monoclonales y otras terapéuticas, otras opciones terapéuticas que se desarrollaron para COVID en un tiempo récord. Un producto farmacéutico no es solo el principio activo. Un punto clave a considerar, y lo vimos en las vacunas, algunas tenían que ser hiperrefrigeradas, lo cual limitaba la distribución, el alcance a zonas menos desarrolladas. Cuando se fueron logrando formulaciones más estables, se fue reduciendo esta necesidad y facilitó el acceso a poblaciones que probablemente no contaban con esa posibilidad de tener hiperrefrigeradores o tenerlos fácilmente. Entonces, estamos hablando de nuevos terapeutas, nuevas áreas terapéuticas a las que tenemos que llegar. Pensemos en Alzheimer, pensemos en la depresión resistente, que sí debe ser un grave problema de salud. Pensemos en algún día curar la diabetes, como hoy se puede curar la hepatitis C, a diferencia de hace algunos años. Entonces, hay mucho por agregar como industria farmacéutica, mucho por traer, casi que el cielo es el límite, sí, definitivamente. Un punto también importante ahí es, hoy hay, en este momento, el mercado farmacéutico, no existen los productos que estaremos usando dentro de 10 años. El desarrollo de medicamentos por eso es propiedad intelectual, porque se tiene que idear, desarrollar, coincidir y tener un concepto aplicado a salud en algún momento. Hay que proteger la propiedad intelectual en todos sus aspectos para lograr tener más competencia, para tener más jugadores, por lo mismo, más acceso. Los años de vida por venir o por adicionar, como ya lo mencioné, deben de ser con la calidad adecuada. Deben de ser años que la persona disfrute, que los familiares de la persona disfruten con la persona mayor. Y esto es clave en esas metas de desarrollo sustentable de la ONU, porque definitivamente la calidad de vida es la siguiente gran barrera a vencer. La industria farmacéutica de innovación tiene un papel clave. La industria farmacéutica de innovación es el motor de esos años adicionales con mejor calidad de vida, en conjunto con los componentes médicos, con los componentes de diferentes áreas de salud. Pero los medicamentos han sido clave y seguirán siendo clave en ganar esos años de vida con la calidad adecuada. Para cerrar mi comentario, un medicamento no es solo el principio activo. Un medicamento es la formulación más estable, más fácil de aplicar, es la dosis. Es muy importante. Hace unos meses veíamos el debate si las dosis de refuerzo de vacunas deberían ser con la misma dosis inicial, o era media dosis, o eran 3/4 de la dosis. Todo esto requiere investigación, requiere inversión y requiere tener claramente establecido cuál es el mejor patrón para el paciente en el cual haya más eficacia con menos toxicidad. Estamos también hablando del uso, el seguir desarrollando oportunidades en medicamentos que pueden tener acción sobre múltiples targets, es clave. Pensemos en cáncer. Sí, un producto que puede ser hoy indicado para cáncer de pulmón
mañana podría, con una dosis diferente o con un esquema tal vez diferente, podría funcionar para cáncer pancreático o de mama. Es por eso que hay que proteger, requiere inversión, hay que protegerla y eso fomentará la competencia. Y con esto termino y Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y perfecto porque me das tiempo para hacerte una preguntita adicional muy interesante que complementa, yo creo, para la audiencia y tener tu perspectiva, y es a propósito de tu amplia carrera en el sector privado y particularmente en la industria farmacéutica, ¿qué tan importante es protección de la propiedad intelectual para la creación de un ecosistema de innovación que atraiga la inversión privada a los territorios? Es clave. Hoy un área donde Latinoamérica se está distinguiendo, especialmente Argentina, pero ya seguido de cerca por Brasil, México, es el área de investigación clínica. Y ahí es donde yo sí creo que todavía tenemos mucha oportunidad de seguir atrayendo inversiones, de seguir atrayendo estas investigaciones que van a exponer al componente médico, al cuerpo médico, a terapias que van a estar en el mercado dentro de 5 o 7 años. Estos conceptos diferentes de terapéutica que el médico puede empezar a entender, mecanismos de acción diferentes, novedosos, son clave. Y yo creo que ahí Latinoamérica tiene un gran papel que jugar. Ahora, para atraer esas investigaciones o inclusive empezar en investigaciones más tempranas, es clave una protección de propiedad intelectual sólida en toda la extensión de la palabra y de manera eficaz y eficiente, es decir, que sea real. Eso es lo que hace el gran factor de atracción, de investigación, de inversión, y ahí es donde todavía en Latinoamérica tenemos una oportunidad. Afortunadamente en México el INPI ha hecho un excelente trabajo y vamos en una dirección buena. Hay cosas que concretar, pero en general México se distingue contra Latinoamérica o en el contexto de Latinoamérica como un país de avanzada en esta parte de propiedad intelectual, la cual tenemos que reforzar y continuar fomentando. Muchas gracias, Carlos. And with that, we just follow now with Komal Kalha, Coco for her friends, for her relatives in Geneva and elsewhere in the world. Thank you for joining us today. And just to start with you a question in order for you to tell us a bit more your thoughts on the matter. What can you tell us about the contribution of the global biopharmaceutical industry in improving health, particularly during the pandemic? Thank you, Komal. Oh, please, Komal, open your mic. I'm on mute. I'm on mute. I know, and I caught myself. No, thank you so much, Maria, for the question and for having me. I apologize that my Spanish too is non-existent, so I have tried to follow some words and hopefully understood. But if I haven't, I'm really sorry, and I hope at some point you can get a translation of this. You know, when the pandemic started now almost 2 years ago, it was called the novel coronavirus because there was no medicine for it. There was no vaccine for it. There was a reason why it was called novel. And we knew that this was one of the biggest challenges that we had faced in our lifetime, and hopefully the last one, at least in my lifetime. And industry, I think, 1 week after WHO declared that this was a pandemic, a global pandemic, set out 7 principles and said, this is not business as usual. We need to come together, and we are willing to work with anyone that has the technical capabilities, whether it's a university, whether it's, you know, a generic in any part of the world. We're willing to work with our own competitors because this is a global pandemic, and we can only come out of this if the science takes us there. And I'm very proud to say that within 326 days, we had a vaccine that was approved and ready to go out.
IQVIA, it's a research-based firm, just came out with the study today, which says that 94% of the time that is taken to develop a vaccine was cut down for coronavirus because everyone came together to address this issue. We also realized very quickly that scalability would be an issue. To get the numbers out, to get vaccines into arms, we have to actually produce the vaccine. And so therefore, finding the right partners, getting into collaborations as soon as we could was even more critical. So, while research-based companies were actually conducting real trials, they were also talking to partners. And one of the largest collaborations that was announced very early on was the AstraZeneca Serum Institute and Oxford, which is now called Covishield. In many parts of the world, that was announced. So we started with 0, right, on December 26th when the approval came in. Today, we are at 376 collaborations for vaccines alone. We did not stop there, right? The years of research have allowed us to expand our focus also into therapeutics. So you had companies not only just looking at vaccines, but also at therapeutics. And today, despite there being a handful of therapeutics that are approved, we have 191 therapeutic collaborations that are in place. Vaccine production alone today, from 0 in December 2020, is today at 13 billion. We're almost on a surplus because hopefully we have ended the acute phase of COVID-19. Though the variants are still coming, we still need to get our boosters, so innovation has to continue. The minute we have more variants, innovation cannot stop. So that's where we are today. But I also want to touch upon what Andras said a little earlier about the social contract that we have. A lot of people see intellectual property protection as, trying to grab profits and stuff. That's not true. If we hadn't had intellectual property in place, it would have not enabled mRNA vaccines. People now tend to forget because it's 2 years down the line and you have at least 2 mRNA vaccines on the market that before December 2020, we didn't have any mRNA technology that was viable to be able to put shots into arm. All of this, and mRNA technology has been in the research and development phase for the last 30 years. So, it is a gestation period, but it takes that much time. And if you stop innovation or you stop those incentives, the reaction time becomes longer. And so Andras spoke about the social contract, and he did mention the World Intellectual Property Right report that came out just a few weeks ago, if I'm not mistaken. And that has a very interesting section, and I'm glad that it came from WIPO, because again, these discussions in Geneva around IP get a little, heated when it comes to health, if I can put it that way. And there are different views, and everyone is entitled to them. But what they did, they projected and it's online, so I'm happy to put that in the link. Andras, with your permission, to put a WIPO document in the link in the chat. They measured how much was the societal benefit versus what the industry has earned, basis on the innovation. And it's chapter 1, so it's right up there. You don't have to go, should read the whole report, but it's on page 3 of the first chapter. So the societal benefit of the innovation for vaccines is calculated by WIPO at $70.6 trillion with a T for toy, $trillion. Whereas the benefit or the incentive that the industry has got is $79.6 billion. So comparatively, if I wish I could show you the chart, it's a big red circle that says 70 trillion. And then there's a small little dot over there that says 79 billion.
But that is the impact that we hope we've had. There is a lot that needs to be done in terms of access, and we are learning from that. And one of the questions I normally get is, Komal, why just 376 collaborations or 191? Why aren't there more? It also goes back to what our production capacity was in 2020. Prior to the pandemic, the entire vaccine production for the entire world, even for flu and for infants, was 5 billion. And then suddenly we needed 12 billion. So that scalability takes time. And so when we had to enter into these voluntary collaborations with our partners, we were looking at a few things. We needed to get vaccines out quickly at a large scale, and they have to be safe and effective. So we had to look for a partner that had the ability to absorb that technology quickly and then produce at scale, but also have experience and expertise to go through the regulatory hurdles and not get it wrong. Because please don't forget that when you're talking about vaccines, you have to get it right. You're injecting something into someone's body. If at some point of time do I have 1 minute left? Was that what I was told? Someone said something, and I heard 1 minute, so I'll wrap up very quickly. So basically what we were trying to, in finding that in that very narrow pool, we are at 376, but we have learned, and every day this number increases. I literally have to check with my folks who manage these numbers, what is the latest today? But, in 2 years, 376, you've had collaborations like the J&J Aspen one in South Africa, which started as fill and finish. Today is a full technology transfer agreement. So these things do take time, but I'm very happy to say that these collaborations are taking place. Just one more point. I think there is a bit of learning as well that we've got from the back of the pandemic. We need to do better when it comes to access. We do need to look at geographical diversification, but we also need the flexibility to find the right partner. So therefore, and the next pandemic could be different and this model may not work. So that flexibility is needed. Those incentives, like I mentioned, are needed so that we can react quickly. We can collaborate quickly. We don't talk about the failures that we've had, but we've had multiple failures. They are big vaccine manufacturing companies that don't have a product on market. It's not that they didn't want to they didn't want to provide a coronavirus vaccine. It's just research failed, and that happens. And that is the fact of the matter. So we need that flexibility. We need those incentives. And I do know that if I'm not mistaken, Maria, I'm looking at you and I'm looking at Fernando, that even, the Mexican government is looking to update their rules and regulations when it comes to intellectual property. And it's a very collaborative, inviting all stakeholders, looking at the patent legislations, looking at linkages. I think that is the best approach, the collaborative approach, through the Act A that we've had here in Geneva, through COVAX. That is the way to fight this. Multilateral approaches are the way to fight this. Trying to get siloed into, debates of past that are not based in fact, are not the answer to that. And that flexibility that is required, finding the right partners. And, if you were to ask me the question, if technology transfer needs to take place, I would be saying the same thing. And a rule of law that promotes incentives, finding the right partners, those trusted partners, having a strong regulatory system, that is what is needed. I mean, there are more factors, but these are the basics that are needed if we have to fight the next pandemic. And we're clearly not out of this. So we will continue to have science lead the way for us. And we would hope and appreciate that the incentives are also protected. So thank you, and back to you. Happy to answer any questions now or later. Thank you, Komal. Your words are super interesting with respect to the challenges that this pandemic has brought us here
not only Latin America, but worldwide, and the need of further collaborate and get deeper into collaboration, further on. Because of the time constraints, we don't have more time here in order to discuss with you any other questions, but just, and I'm going now to switch into Spanish once again. Como vimos todos el día de hoy, la protección a la propiedad intelectual es un factor clave de la esencia para garantizar espacios necesarios para innovar en salud y garantizar mayor bienestar a nuestras sociedades, apalancando los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia no solo nos trajo este gran reto de combatir este virus que gracias a la innovación estamos sacando adelante, pero también la innovación es la herramienta que nos va a permitir seguir evolucionando para tratar enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, los retos derivados de la resistencia antimicrobiana, los temas relacionados con la importancia de trabajar en las enfermedades desatendidas, por lo que, y lo que hemos escuchado aquí, la importancia de seguir trabajando como región, como México, como regiones que se interconectan unas con otras para seguir abrazando la propiedad intelectual, para proteger las creaciones intelectuales y para, entre todos, seguir contribuyendo a que la innovación nos lleve a un mejor devenir como sociedad y como individuos. Entonces, a todo este panel de lujo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lecciones súper importantes y súper bonitas desde cada una de la experiencia de las instituciones que representamos, y agradecerles de manera especial por habernos acompañado el día de hoy. A la audiencia, mil disculpas por los problemas en la traducción. Seguramente cuando pongamos esto disponible en las plataformas de la asociación tendremos la traducción disponible. Así que sin más, para mí es un agrado cerrar este panel del día de hoy. De nuevo, muchas gracias a Fernando y a Cris por la invitación, y les deseamos que sigan teniendo un cierre de la Semana de la Innovación muy exitoso. Muchas gracias.